umuryango umugore utekanye umugore ufite amahoro ashobora kurera cyangwa se ashobora guteza imbere igihugu muri rusange n'umugabane muri rusange kugira ngo dusobanukirwe neza iby'iyi nama nkaba ndi kumwe n'umunyabangora wo muri Minisiteri y'Uburinganire Ingabire Asumuta mwaramutse neza PS mwaramutse neza. Ino nama iteraniye bwa mbere ku mugabane wa Afurika ikaba by'umwihariko iteraniye mu Rwanda kubera icyo Rwanda murakoze. Impamvu iyi nama mpuzamahanga ku buringanire ibereye mu Rwanda, u Rwanda rufite intambwe ikomeye rwakoze mu bijyanye n'uburinganire. Muzi ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika wacu ari gender champion, niyo mpamvu dufite ibintu byinshi byiza twagezeho bijyanye n'uburinganire mu kugira umubare munini w'abagore mu nzego zifata ibyemezo mu tuzi dusanzwe. Dufite intambwe ishimishije amahanga ashima. Tukiri ku iyo ntambwe ishimishije amahanga ashima, PS twagiye tubona gahunda zitandukanye ubikomojeho mu kanya uti President ni champion mu guteza imbere uburinganire. Twagiye tubona gahunda nka hifoshi, gahunda nyinshi zitandukanye ngizingi zagiye zihindura imyumvire ki ku bijyanye n'abagabo batumvaga neza ibijyanye n'ihame ry'uburinganire mu Rwanda muri rusange. Urakoze. Gahunda z'uburinganire zagiye zihindura ibintu byinshi bitandukanye, byonyine kumvisha abagore cyangwa se abagabo ko bafite uruhare rungana mu buzima bwose bw'igihugu. Haba ari mu mashuri, dufite umubare munini w'abakobwa biga amashuri ya sayanse, amashuri ya tekinoloji. Haba ari ku tuzi dupiganirwa, abagore ntago batinya kuba bapiganirwa utuzi dukomeye, yewe n'utubaraza amajoro baradukora. Ndetse haba no mu ngo abagabo bamaze kumva yuko nta nshingano y'umugore nta nshingano y'umugabo. Hari abagabo uyu munsi dufite bafasha cyane mu rugo rwabo, bitandukanye na kera ko umugabo yabaga ari umutware atareba uburere bw'abana, atagira ibindi byo mu rugo akurikirana. Ariko ubu impinduka zigenda zigaragara. Impinduka zigenda zigaragara uti hari byinshi byagiye bishyirwaho PS, ariko rero tuvuge ku mugore ku giti cye, we arabasha gutinyuka cyangwa arumva ko agomba kubanza gutekererezwa. Tubwire nkawe ubana b'umunsi ku wundi, hari amahame yagiye ashyirwaho menshi, ubona we yamaze kwisobanukirwa ku buryo na politike ishyirwaho nayo byibura iza isanga n'imyumvire yarahindutse. Byagaze gute no munsi? Iyo ugereranyije na kera aho twavuye, imyumvire yarahindutse. Kera umugore yumvaga yitinye, atinya gukora ku kazi kagoranye, ndetse no kwiga bigaga ibintu byoroshye cyane, kwigisha, sekretariya, imirimo twavuga nyine yari yoroshye cyane. Uko imyumvire yiyongera no gushyiraho politike zituma koko bashishikarira gukora ibintu bikomeye, twagizeho na gahunda ya affirmative action kugira ngo tugire umubare munini w'abana b'abakobwa bajya mu mashuri ya sayansi ndetse baniga. Imyumvire yagiye hinduka cyane cyane no kwigirira icyizere. Mujya mubona nko mu mirimo bajyamo biyamamaza, tuba dufite umubare munini w'abagore babijyamo babyitabira kandi bakabasha gutsinda. PS dusanga bagana ku musozo, ari ikintu tuvuzeho kimaze guhinduka kinini, ariko gaturebe kuri access to finance. Ese no munsi umugore aratinyuka akajya kugara ibigo by'imari kugira ngo asaba amafaranga, ariko iki ngiki tukijyane tugisanisha n'ibijyanye no kuba umugore yumva kadashobora kugira uruhare ku mutungo yaba uwimukanwa cyangwa se utimukana, kumva ko buri gihe bireba umutwari cyangwa se umugabo mu rugo. Urakoze. Icyambere cyo amategeko yaragikemuye. Ubu umugore afite uruhare ku mutungo rungana n'urw'umugabo. Dufite itegeko ry'ubutaka, ni ukuvuga ngo icyangombwa cy'ubutaka umugore aba afite 50% n'umugabo we, bitewe ariko na regime bashyingiranyweho. Iyo bavanze umutungo mu buryo busesuye ni 50% kuri 50%. Kuba afite ubwo burenganzira ku mutungo binatuma no kwaksesinga cyangwa se kumenya ibijyanye n'imikoreshereze y'umutungo no kubyaza umusaruro, nabyo tugenda tugira imibare izamuka, ariko turacyafiteho navuga ugereranije n'abagabo ku bijyanye no gukurikirana umutungo, cyane cyane nko gufata nk'inguzanyo. Imibare ntago iragera ku rwego dushaka. Yego. PS ku bijyanye se n'icyo u Rwanda rujyanye muri ino nama, u Rwanda rujyanyemo iki? Urakoze. U Rwanda icyo rujyanye muri iyi nama, icyambere cyo kuba dufite abantu basaga 1000 baturutse hanze, icyo ni icyambere. Baje bamenye u Rwanda,
babwira ibyo twagezeho mu buringanire, ariko bandebe n'ubwiza bw'u Rwanda, umujyi usukuye kandi ukeye. Ikindi twebwe turababwira ibyo twageze n'uburyo tubikora, uburyo twashyizeho politike zituma koko umugore atinyuka akajya mu buzima butandukanye bwubaka iki gihugu. Cyane cyane dufite n'ibiganiro bitandukanye bigaragaza n'iki tubwira amahanga nk'u Rwanda, uruhare rw'umugore mu kubaka u Rwanda, kuva u Rwanda rubohozwa kugera aho tugeze uyu munsi, abagore bagiye bagiramo uruhare rugaragara. Imbogamizi kizitiye umugore uno munsi mu gihugu ndetse no ku isi hose mubona ari nk'izihe, mubona zakemurwa gute? Iyo urebye wenda nko ku isi hose, abagore usanga bagifite icyo kibazo cyo kudatinyuka, bumva ko igihe cyose agomba kubaza umugabo, cyangwa se kuba atafata nawe icyemezo, cyangwa se kuba atahangara n'imirimo twita ikomeye, n'ayo masomo yitwa ko agoye. Hanyuma rero wagera no mu Rwanda, natwe turacyarwa no kuzamura pourcentage z'aho tugeze mu bintu bitandukanye, tukava aho turi kuri 50% tukajya ku rwego rushimishije. Imbogamizi natwe turacyazifite. Nk'ubu murabizi gahunda ya hifoshi, twiyemeje yuko dukomeza kugira umubare munini w'abana b'abakobwa biga amashuri ya za science, bajya mu bintu bya tekinoloji, bya TVET, amashuri y'ubumenyingiro. Ntabwo turagera ku rugero dushaka. Ibyo ni ibintu dufite muri gahunda kugira ngo dukomeze mobilisation, hanyuma natwe dukomeze tuzamuke. Ariko imbogamizi zo natwe turacyazifite. Twavugaga mu mwanya bya access to finance. Hari aho usanga iyo nk'umugore agiye kwaka nk'ideni, umugabo atamusinyira, ugasanga aho turacyafitemo utwo tubazo, ariko ntabwo ari byinshi cyane, turacyahangana nabyo kandi tuzabishobora. Turashimiye cyane kandi tubifurize inama nziza izatanga umusaruro. Murakoze. Turamushimiye cyane rero umunyamabanga muri Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, Ingabire Asumuta, ati nubwo natwe dufite byinshi twirata, dufite byinshi dushobora byibura kwigisha amahanga, kuba u Rwanda rwaratoranyijwe kugira ngo rwakire bwa mbere ino nama ibereye ku mugabane wa Afurika, ibaye ku nshuro ya 4 ku bufatanye na Banki Nyafurika y'Iterambere, nayo yateguye ino nama yafatanyije na guverinoma y'u Rwanda. Ati access to finance, ati no munsi kugira ngo ugiye gusaba inguzanyo bisaba ko umugabo agusinyira, ariko none ugasanga rimwe na rimwe umugabo yanze gushyira umukono kuri yangu amafaranga ashaka gusaba muri banki. Ibyo bishobora kudindiza rero iterambere ry'umuryango. Kadutageze turebe rero ino nama izatanga umusaruro ki. Nkuko natanye mbivuga, ni inama mpuzamahanga yiga ku buringanire, ibaye bwa mbere ku mugabane wa Afurika, ko imyaka yose yatambutse igenda baburi nyuma y'imyaka 2 na namwe igize ibera ku mugabane wa Afurika. Kadutageze gatoya, inama igiye gutangizwa ku mugaragaro n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abandi banyacyubahiro batandukanye baturutse hirya no hino ku mugabane. The 2019 Global Gender Summit, 25th to 27th November, Kigali Convention Center, Rwanda. Join hundreds of participants from around the world. The theme, Unpacking Constraints to Gender Equality. Global and regional leaders from the private and public sector, civil society, and development institutions will provide innovative ideas that address challenges and opportunities for gender equality and women's empowerment in Africa and around the world. The Global Gender Summit, organized by the African Development Bank in collaboration with other multilateral development banks, co-hosted by the government of Rwanda. For more details, visit globalgendersummit.com. أنا عايشة في القاهرة، عندي 3 أولاد. الصبح هم في المدارس، طبعا بصحى أنزلهم الأول. كل ده بيبقى بدري لأن اوريدي أنا ببقى عايزة أجي.
انا هنا ماسكه مديره الصيانه الكهربائيه. قبل ما تحصل المحطات دي كان بيحصل فيه مشاكل، ان بتلاقي بيارات طفحت مثلا. بالمعالجه وبان انا بسحب الكميات دي ما بيحصلش الحاجات دي. وهي ميه مفقوده لان مش هنستعملها لو انا ما عالجتهاش. ان انا باخد الميه دي فبقلل الحمل على محطات الصرف، وبستفيد منها. بطلع ميه للري، وبطلع السماد العضوي اللي هو سماد مش كيميكالز. بستفاد منها ان انا بطلع منها كهرباء من الغاز اللي بيطلع من السلاج ده. لو الموضوع ده اتعمم، اولادي الدنيا هتبقى افضل لهم كجو كبيئه. Travailler pour soi-même, c'est une bonne chose parce que ça te permet de te prendre en charge, prendre ta famille en charge. Dans 10 ans, je veux créer beaucoup plus de 50 emplois, 50 femmes employées dans mon entreprise parce que l'entreprise, c'est un travail déjà pour les hommes, mais je veux que les femmes aussi apprennent ici que les femmes peuvent faire des travaux que les hommes aussi font. If we think about social protection, the aim of it is to help people address their vulnerabilities to various risks, shocks, and stresses. And if we look at gender relations, we can see that the inequalities that there are mean that women are very much more vulnerable in many ways to certain kinds of risks, shocks, and stresses. So it's absolutely imperative that social protection address these gendered nature of vulnerability. I will give you the example of old age. Most men have been working much of their lives. Either they have a pension to retire to, or they will have savings or accumulated assets. Many women will, even if they have worked, will have worked in jobs that don't have any pensions because of the interrupted nature of their working careers, will not have saved enough for their old age, will not have inherited assets that they can fall back on in old age. So old age itself is a very different experience for men and women.
My name is Monene, and this is my twin sister, Murugi. Our story is one of many across the continent, like Ture and Animata, or Jabulani and Tokozile. We all share similar pasts. Monene means leader. Pretty cool, huh? As for my sister, Murugi, her name means one who cooks. But our names are the smallest of the major differences between us. Apart from our naturally different anatomies, the directions in which life has taken us is what really differentiates us. Directions that, for the most part, we didn't choose. They were just given to us. From childhood, we were told how a boy and a girl should dress and which games were appropriate for each. Our gender is all it took to determine our chores at home and even our school subjects. Deviating from the roles we were expected to play was frowned upon by our family, our community, and even by the media. I especially remember the night our village was struck by a storm, probably the scariest night of my childhood. Murugi and I started to cry. My father slapped me and said, "Man up, Monene, you're not a girl." And all based on those two simple words, boy and girl. But I can barely complain. It turns out my path was full of possibilities. Unlike Murugi, I didn't have to squeeze things into my school schedule, like cooking for the whole family, fetching wood, or any other chores. When our family was facing financial difficulties, it was I who could continue studying. Meanwhile, Murugi was pulled out of school. Shortly after, she was pregnant and her career opportunities were significantly narrowed. Mine weren't. Time passed, and now I'm here. And she's there. She is my sister, and I want something better for her. Beyond that, I want her to have the same opportunities that have been given to me. I dream of a world where the words man and woman aren't attached to a series of prejudices and burdens. I want my son to know he can seek consolation when he's scared, and my daughter to know she can pursue her dreams. It's time for a change. For our children, for our families, for our communities, for ourselves. Together with the African Development Bank. Kroz ovaj program stvarno upoznala sam dosta žena koje imaju iza sebe prilično inspirativne priče, svoje priče i meni je drago što smo mi dolaze iz gotovo svih većih gradova u Srbiji. The Federal Republic of Ethiopia, Aki Mohammed, Adishina, President of the African
You may now be seated. You have just demonstrated that there are and spouses here present. Diplomatic Corps represent all protocol division manager in the communication and external relations, and I'm honored to 19 as we big and too complex to a better future. Discussions. 200 years. We must surge ahead. The status quo. It's the right thing to do. Participation gaps alone will bring now in the same salary are in the public news a quiet revolution. Manufacturing management, technology around the world. To women accessing educational, land, social work, exploring innovation forward and influence heard. The 2,000 leaders and accelerate progress. To make a global reality. Give us equal opportunities and we will contribute 28 trillion to the global economy. On that positive note, please join me in welcoming on stage the Honorable Minister of Gender and Family for Rwanda, Soline Nira Abimana, for her welcome remarks. Your Excellency Paul Kagame, President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Your Excellency the President of the African Development Bank, Your Excellency the Chairperson of African Union Commission, Excellencies, First Ladies, Excellency, former Head of State and Government, Your Excellency, former First Lady, Right Honorable the Speaker of the Parliament of Rwanda, Chamber of Deputies, Excellency, Honorable Ministers, Honorable Members of Parliament, Head of Regional, International, and Member of Diplomatic Corps here present, CEOs here present, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Je voudrais d'abord exprimer mes sincères remerciements à vous tous, nos distingués invités, pour vous être rendus à Kigali pour assister à cet important sommet mondial du genre. Welcome to Rwanda for the 4th Global Gender Summit, and thank you for your coming. I would like to express our appreciation. I would like delegations represent Convention Center will glow orange in honor to this campaign by Rwandans, and DGS participants. On this note, Excellencies, distinguished guests, I thank you for your kind attention and welcome you once again. Thank you very much, Honorable Minister.
we can show our appreciation while she makes her way down. Excellency, ladies and gentlemen, Kigali 2019 will with no doubt be a defining moment where women are escorted into a life that will never be the same. A moment where we collectively take that historic leap to move from commitment to action. At this point, I wish to welcome our principals, our esteemed members of panels, our dignitaries on stage. I'll be calling their name, starting with our dear VP, Jennifer Blanque, Vice President, Agriculture, Human and Social Development at the African Development Bank. Please, Ms. Polo Leteka, founder of IDC Capital, kindly join us on stage. I now call upon Dr. Akiwumi Adesina, President of the African Development Bank, to join us on stage. Her Excellency Musa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union, kindly join us. Her Excellency Saleh Work Zewde, President of the Federal Republic of Ethiopia. Host, His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda. Warm, gender-friendly welcome. President of the African Development Bank, for his Your Excellency,